If you're seeing bioinorganic chemistry is the central playing a central role in the field of several diverse fields. Inorganic chemistry that is also uh, having the connectivity. Biochemistry, microbiology, physics, toxicology, pharmacology, physiology, everything is there. Without the bioinorganic chemistry knowledge, we can't understand anything about these all these fields, whatever. Inorganic chemistry is the father of bioinorganic chemistry because inorganic elements only present in the biological system, so it is named as bioinorganic chemistry. So as we said, the number of fields are having connectivity. Without the bioinorganic knowledge, we can't say anything about the. We can't say anything interesting about the remaining fields. Whatever you are seeing here, the peripheral law field, all are having the importance of the bioinorganic chemistry. Especially what we know that the proteins are main things which are present in the biological systems, as well as the enzymes also. They are the catalyst, biocatalyst, which are playing major role in the organic transformations. So we will know that this enzymatic activity is mainly because of the metal ions present, not only for the enzymatic activity as well as the signal transformations, as well as the what information transformation from body one body to another body. There is a signal transformation, as well as many things are relying on the bioinorganic chemistry only. So, what is the role of metal ion in biological system, especially the inorganic elements? Generally, we will discuss that is the bioinorganic chemistry, which it is acting as a bridge between both chemistry as well as biology. So, without the bioinorganic chemistry, there is no relevance for there is no direct contact between these two biological systems as well. So, the metal ions are making the bridge. So we are going to discuss about the classification, general classification of elements and the their biological functions and storage and transport also. So this is a periodic table. You can see here the some of the elements are highlighted with some colors. That is mainly green based colors. So they are biologically important elements. The yellow color one is not having much importance, but the green colored shaded one having the biological importance. Especially the sodium, magnesium, calcium, carbon, hydrogen, nitrogen, oxygen, as well as the first row transition element, especially manganese, iron, cobalt, nickel, copper, zinc. If you are seeing in the second and third row, only the molybdenum and tungsten, which are present below, chromium only having the biological availability. Remaining other than these two elements, except these two elements, none of the elements are having any biological relevance. Technetium, ruthenium, rhodium, palladium, silver and cadmium, and rhenium, osmium, iridium, platinum. So if you are seeing almost there are 118 elements are present, but among the 118, only a few are playing a vital role in biological system. So they are only the dictator of the body. So the living organisms, whatever you are seeing. So as we say, we know well known that the body is mainly containing bone and other flesh is there. Flesh means nothing, but this is mainly the proteins as well as your amino acids. Everything is there. They are only made up of these three basic elements: carbon, hydrogen, nitrogen. They are present in bulk quantity. Without their presence, then nothing will happen. So if you are taking the human body, there are a number of elements present. Water is the major contribution in the body. So oxygen, hydrogen is plenty. And if you are seeing carbon, most of the things, carbon backbone is there. So the carbon is important. Minerals, fat, and everything. Fat is nothing but the carbon, hydrogen, oxygen containing moieties only. So in addition to that, if you are seeing calcium, phosphorus, magnesium, chlorine, sodium, sulfur, potassium, these are also need for battery function. We are seeing here the amount oxygen is the major contributor of any healthy human body, as well as next to the oxygen, carbon you can see in the highest amount. Hydrogen also accounts for 7 kg of the total weight of the 70 kg. Hydrogen accounts for 2.1. If you are seeing gradually their abundance is keep on decreasing. Calcium this much only, potassium. If you are seeing the transition elements, iron, zinc, and they are only present in only a smaller amount, but the smaller amount is going to play a major role in biological system. Whatever you are seeing, hemoglobin, mitochondria, cytochrome C, cytochrome P450,
cytochrome C oxidase. Like that, there are a number of iron-containing enzymes are present in biological systems. Mainly, iron is one of the important element in the biological system. Iron, copper, zinc. These three are having some great role in the biological systems. So, based on their availability in the body as well as their essentiality, we can classify them based on into four categories. One is the essential elements, and next one is the trace element and non-essential. Some of them are toxic. We well know the heavy metal ions like mercury, cadmium, and lead. All are heavy metal ions. They will compete with the soft donors, and they will inhibit the biological function, and they will exhibit the toxic effect on the biological system. Non-essential elements: aluminum, strontium, barium, tin. Yeah, they don't have any essential role in the biological system. But if you are seeing the trace elements, the trace elements are playing a vital role. Essential elements, they are the, like a building blocks. But the building block எல்லாத்தையும் மெயின்டைன் பண்ணக்கூடிய யாரு? யுவர் ட்ரேஸ் எலமெண்ட்ஸ் தான். இந்த என்சைம்ஸ்ல எல்லாமே இந்த அயன், ஜிங்க், காப்பர், மேங்கனீஸ், கோபால்ட், மாலிப்டினம் இதெல்லாம் இருக்கும்போதுல வந்து they will play a vital role. பாடி வந்து பயாலஜிக்கல் சிஸ்டம் வந்து ரொட்டீன் ஃபங்க்ஷனை வந்து வித்தவுட் எனி இன்டரப்ஷன் இல்லாம பண்றதுக்கு வந்து இந்த ட்ரேஸ் எலமெண்டோட ஆப்டிமம் கான்சென்ட்ரேஷன் இஸ் ஹைலி இம்பார்ட்டன்ட். whatever may be the quantity, whether it is 2 gram, 1 gram, or mg and milligram level also they may be present, but the mg level is highly needed. So what is the geochemical effect on the distribution of metals? On what basis these elements are chosen by the biological system? If you are seeing, so except molybdenum, the almost the essential elements, whatever we have said, are only having fairly. But if you are seeing aluminum, it is having higher abundance on the discussed. Silicon is the more than 25% it is present. Titanium 0.57%. Zirconium 0.02%. Yeah. But this much abundance is present, but they are not essential for biological system. What would be the reason for that? On what basis these elements are omitted from the biological system? They will be used, but not they don't have any direct influence on the biological system. But silicon, in some cases, silicon may play a role. But titanium, zirconium, aluminum, they don't have any biological importance, as of I know. So, what would be the reason? Anybody can tell the reason about their presence? Multivalent state. Multivalent state of what? These elements does not have multivalent state. These elements? Sir, இந்த எலமெண்ட்லாம் மல்டிவேலன்ட் ஸ்டேட் இருக்கா சார்? அது ஜிங்க், காப்பர், அயன்லாம் பார்க்கும்போது மல்டிவேலன்ட் ஸ்டேட். இங்கே மல்டிவேலன்ஸ் டைட்டானியம் பார்த்தோம்னா டைட்டானியம் ஃபர்ஸ்ட் ரோ டிரான்சிஷன் +2 +4 ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்லாம் பாசிபிள் தான். பட் என்ன ரீசன் சொல்லி பார்த்தோம்னா, இன் அடிஷன் டு வேலன்சி தே ரெடிலி ஃபார்ம் த இன்சால்யுபிள் ஆக்சைட்ஸ் இன் த biological pH stage. Biological pH வந்து எவ்வளவு இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா around 6.8 to 7.2 or something only. That is the fixed value for the biological range. In the biological range, what would happen? They the above mentioned elements, they readily form the oxides as well as hydroxides. What would be the nature of the formed oxides or hydroxides? They are not at all soluble in the biological conditions. So that is not at all needed for the biological. நமக்கு என்ன ஆகும், இந்த சிஸ்டத்துக்குள்ள it should be soluble ஆகணும், as well as whenever it is needed at the time it should be readily available ஆகும். So in addition to that, if you are seeing, they don't form stable complexes with the complexing agents of biological significance. What is the complexing agents of biological significance? Biological systemத்துல எந்தெந்த complex proteins are complexing. So in addition, we also have the porphyrin ring system, chlorine ring system, chlorine ring system, and some of the modified porphyrin also available. These are also synthesized from the protein moieties as well as. So these elements previously shown, 4 elements, even though they are having their high abundance, but their availability is not at all seen in the biological system. This is mainly because of these two factors: their poor capacity to form the complex with the
oxygen, nitrogen, as well as sulfur donors of the protein residues, and they won't form the soluble complex form in the biological case. They will readily form the insoluble oxides. Aluminum is well known to form the aluminum oxide or aluminum hydroxide is the stable form. We will know those things. Titanium hydroxide, titanium, zirconium oxide. So these oxides will immediately form oxides as well as hydroxides. So none of the element is toxic at the allowed level. எல்லா எலமெண்ட்டுக்கும் we are fixing one optimum level. The optimum levelக்கு மேல போகும்போதுல தான் they will exhibit the toxic effect. அதே optimum level விட்டு கீழே கம்மியாச்சுனாலும் that is not at all advisable for the biological system. So whatever you are having in excess, that is definitely a exhibit the harmful effect. ஒரு ஆப்டிமம் கான்சென்ட்ரேஷனை விட்டுட்டு மேலேயோ கீழே போச்சுன்னா என்ன ஆகும்? ஆட்டோமேட்டிக்கா the malfunction will take place. So that is the important thing we should know about that. So all the well-known toxic elements, environmental pollutants, are extremely rare in abundance on the earth crust. If you are seeing, these are having only a poor abundance, but even though arsenic, lead, mercury, cadmium, but they will exhibit the highest toxic effect. So mercury is causing the Minamata disease. Cadmium, lead, they will compete with the protein donors, which are wherever the sulfur is available. So automatically zinc enzymatic function will be retarded by means of these toxic heavy metal ion inhibition. So these are the things we should know. So you can see the abundance. You can say in the internet you can get all this data, whatever I am showing, the abundance of the elements which are having the biological system, how much they are having abundance. If you are seeing the copper, oxygen, here the transition metal elements are shown here: nickel, copper, zinc, cobalt. They are having only less abundance only. Here you can see the mercury, gold, silver. They are very very least abundance they are, but they are more precise. Gold and platinum are more precise, and they are having some medicinal importance. So gold can be used to treat arthritis, where platinum based drugs are highly exhibiting their cytotoxicity effect. So essential minerals, what are the essential minerals and their biological roles? If you are seeing, no mineral is used in isolation by body. So assessed calcium alone can be used for the biological function. All minerals interact with the other minerals, vitamins or enzymes, and they will exhibit the healthy effect, beneficial effects they will exhibit. Calcium makes healthy bones along with magnesium, phosphorus. Also they will, then only they will form the bones, teeth, and everything can be more in the more stable form. It can mineralized. So so there are 5 major essential elements. We will know that calcium is mainly used for the healthy bone. So calcium deficiency automatically leads to your growth retardance and nervous irritability and muscle sensitivity, so on. So there are we know well known something about these factors, I think. So I want to simply skip the slides, whatever. Phosphorus is everywhere. Phosphorus is in the biological system. Adenosine triphosphate, deoxyribonucleotide, that is also phosphate, sugar, as well as purine and pyrimidine. DNA also having phosphate unit. In most of the biological system, phosphorus is present. So the ATP and ADP, the ATP hydrolysis, upon ATP hydrolysis we will get the energy. ADP is phosphorylated, the energy will be stored. Energy storage and release will be accomplished in the form of ATP as well as ADP. So the phosphorus is mainly present in those systems. So the phosphate ester bond is somewhat readily cleaved by the biological system, and they can harvest the energy. So whereas the phosphorus, so the people generally whatever we are eating in the day-to-day life, that is having mainly phosphorus in the plenty of amount. Potassium also is needed to maintain in the inside. The concentration should be maintained in the optimal inside the cells as well as the outside cells for signaling purpose. Sodium also mainly used for the signaling purpose inside the body.
as well as it will stabilizes the DNA. DNA is a anionic in nature. So upon addition of sodium, what would happen? Sodium will undergo positive and negative interaction. There is an ionic kind of interaction will be operated when sodium is added. Magnesium is highly needed. Magnesium is present in chlorophylls as well as for some other health related issues will arise if you don't have magnesium. So in addition to that, it is also assists some of the biochemical reactions along with the enzymes. More than 300 enzymes, they are having magnesium dependency also to conduct their biological functions. These are the 16 trace elements. These elements are except calcium, magnesium, and phosphorus, sodium, potassium. The remaining other elements are present in trace quantity, but the trace level is highly needed. Trace minerals are known as microminerals, as the human body needs only them in much smaller amounts. Although that doesn't mean that they are less important. Their importance is very, very high. Their abundance or availability is only the optimum level is trace level quantity is needed, but their importance is highly at a higher rate they need. For example, as we said already, iron is widely distributed in many of the enzymes. In particular, if you are seeing hemoglobin, the O2 transporting enzyme which is having iron, it's for its biological function. Iron only can do in the higher order animals. Iron, we well know that what is the role of iron. If iron is not present, automatically anemic as well as other things will happen. Iron excess will lead to hemochromatosis. So what would happen? That will exhibit the adverse effect. The protein encoded by this gene is a membrane protein that regulates the ion absorption by controlling the interaction of the transferrin receptor with the transferrin. So it defects in the where HFE gene, iron storage gene function that will disturb. The clinical feature of the iron overload disorder include cirrhosis of liver, diabetic, and hypermelatotic, and pigmentation of the skin. That will more skin color brownish and heart failure. Those things will be related. If iron is deficient, automatically that will lead to anemic as well as most of the enzymatic functions will be stopped by means of iron deficiency. Manganese play a major role in defense mechanism. Wherever superoxide or peroxides are produced, the manganese will present and manganese will mitigate the existence of the superoxide, active oxygen species. It's generally we can simply say that it will act as a antioxidant. Okay. Copper is also mainly involved in the water transport as well as storage. The low availability of copper will leads to anemia. So how it will related to anemia means copper will reduce the iron 3 to iron 2 and it will assist the formation of hemoglobin. So if copper is deficient means automatically what would happen? Hemoglobin production also decreased. So that will lead to what? The well-known anemic condition. So Wilson disease is nothing but the genetic disorder which arises due to the presence of excess of copper. So copper excess also not good for health. So only a few milligrams is needed. I think to 300 or 500 milligrams only copper is needed for biological function of human body. So if you are seeing here, copper deficiency also related to some of the disease, whereas copper excess also related to some of the disease. Deficiency means that will lead to Menkes disease and cardiovascular disease. Deficiency, these are all the things which will related to copper deficiency. If you are seeing excess means Wilson disease. Wilson disease is a genetic disorder, as we said already. Non-Wilson disease also present. So what are the Alzheimer is the copper excess disease. It is not a genetic disorder, but it is related to copper excess. Copper excess also leads to diabetics, cancer also. Since these are all the elements which can easily readily activate the molecular oxygen by means of the transferring the electrons. So what would happen? They will produce the radicals. Radicals will
mutate the metabolism. So the antioxidant are mainly the good food which contains more amount of antioxidants is always good for health. That's the mainly people will advise. So these are all the things we should know about this. Deficiency can lead to whatever we said. And key disease is caused by the production of ceruloplasmin. If the low level of ceruloplasmin is there, copper are also deficient in nature. If the Wilson disease is caused means high level of ceruloplasmin is present means copper storage will be more and that will leads to copper excess in this. Ceruloplasmin is the protein which is used for the copper storage. Okay. Iodine existence also related to thyroid. So thyroid gland goiter formation or some other low metabolism also related to well, deficiency. So it is important. Then, yeah. Zinc is not a transition, will come related to the zinc activity. Zinc is in the plus 2 oxidation state. It is having a D-N configuration. So automatically, what people will claim it won't utilize it is a d orbital for bond formation. So it is not a transition element. Generally, what are the remaining transition elements? They will use the d orbital for their chemical reactivity. But zinc only utilizes the 4s, 4p, and the other higher orbital with a higher principal quantum number. So that is the important thing about the zinc. We should know about that. But zinc is highly needed for more than I think here also more than 400 or 500 enzymes are using zinc as a cofactor in the prosthetic group. So if it is not present in the sufficient amount, what would happen? The metabolism, the food metabolism will be arrested. Gastric growth automatically will be retarded, and prostate gland problem will also associated with the low level of deficiency. So many things will happen when we are having much amount of deficiency. Optimum amount of zinc in the body. So as we said, zinc deficiency also related to some of the important things. What cobalt it is present in the vitamin B12. So vitamin B12 will also needed for the synthesis of porphyrin. Then only it can make the complex with the iron. So if the low level of vitamin B12 also associated with the anemia. So as we said already, no elements is in the alone it can exhibit the overall effect. So the overall effect is mainly because of all the combination of all the elements. It is a well structured biological engine. So here nuts and bolts are highly important to run the wheels. Like that, here you can see vitamin B12 deficiency. That means cobalt deficiency, copper deficiency. All are related to the level of hemoglobin. So iron deficiency is we can simply say it is due to the hemoglobin automatically hemoglobin iron level will be come low means that will also lead to anemia. But copper also play a major role in the synthesis of hemoglobin. Molybdenum is also needed. It is promotes the normal cell function, facilitate the waste removal, but detoxification of body can be done by the molybdenum. Enzyme. Some of the amino acid metabolism are also aided by molybdenum containing enzymes. So mainly they are all well established in the biological system for their particular biological function. Selenium is also needed that will act as an antioxidant. Free radical scavenging ability can be exhibited by selenium. Sulfur is needed since most of the sulfur containing amino acids also playing major role. If sulfur is not existent, that will directly related to the growth and itching condition will be arises with the sulfur deficiency. And the external appearance we will see it is not a good appearance. One can see whenever we are having the low level of sulfur. So wait a minute.
chloride ion is needed. So it aids absorption of vitamin B12. So we can't omit the role of chloride ion. So it is having a wide range of biological importance. It acts as an electrolyte, forms the hydrochloric acid, which is needed for the digestion of food. It is also aids the digestion of metallic minerals. Metallic minerals can be easily converted into their corresponding chloride salts, and immediately they will homogenized in the biological conditions, and it can easily the metal ions can easily be absorbed by the particular protein. It helps to maintain the electrical neutrality across the stomach membrane, helps to regulate the blood pH and transport. Carbon dioxide transportation is also aided by the chloride ion presence. Promote normal heart activities. For normal heart activity, chloride is needed. Aids the transportation of electrical impulse. There is a signal transmission. What? Chloride ion presence. Boron also needed. So weak bones and weaker muscles, poor memory also to the boron deficiency. Silicon is needed. So previously, silicon alone means it will readily form the insoluble oxide in biological pH, but it is combination, that is the biomineralized form of the silicon along with the calcium form the what? Strong bones. Here you can see collagen contains silicon essentially holding the body tissues. The stabilization of the skin protein collagen can be aided by the presence of silicon. So that is the important things. So vanadium, what is the main contributor to the high cholesterol and the irregular? If it is deficient, means it will related to the cholesterol level as well as the irregular blood sugar levels. The diabetic conditions also related to the deficiency of the vanadium in biological systems. Nickel is needed for the DNA synthesis and everything. That is also aided by some presence of some amount of nickel, as well as if it is deficient means that is related to the urinary tract infection, allergic conditions, anemia, and hormonal imbalance. Those conditions are mainly related with the presence of low level of nickel. Arsenic it is inorganic arsenic is toxic to human, but organically bound arsenic is not that much adverse. It is not exhibiting that much adverse effect. So that is mainly comes from the plants as well as animals, organic form of the arsenics. So the biology is not fully understand. Generally, it is kept in as a basically we will discuss about the arsenic poisoning, like something related to that. But its role is not much understand. But it's in the inorganic form, it is highly toxic to the human beings. Chromium is also needed very ultra trace quantity to regulate the blood sugar level as well as the metabolism of the carbohydrates. So metabolism is of the carbohydrates is related to the your sugar level only. So fluctuating the blood glucose level, fatigue, weaker bone as well as bone loss. So as we said, calcium not only contributing to the strong bone. So at the presence of the trace quantity of some other elements also needed to stabilize us as well as the increase the stability of the biomineralized form of the calcium. So it is the important thing we should know. So almost all the elements which are whatever we are seeing in this slide are highly needed for the biological functions, whether in the organic form or inorganically complex form of the particular vitamins are also highly needed. So along with them only the body, the well-structured biological engine can run smoothly. So for their smooth running, these are all the things needed. Next, we will move on to the storage as well as transportation of the metal ion. So as we said, these metal ions are highly needed for the biological functions. How these metals are
stored inside the body in the cells, as well as how they are transported into the cells, how the by which mechanism they are transported. So that is need we need to study. Then only we can come to know the iron not directly undergo complex formation with the porphyrin, and it will synthesis the hemoglobin. It will be first it is from the blood from the through bloodstream it will transported to the cells. Inside the cells there are a number of proteins are available. So from inside outside the cells to inside the cells we need some carrier molecule. Once it is entered into the cells, there are some other molecules to receive the iron from the carrier, so that will be stored in some other places. Whenever it is needed, at the time it will be transported by means of some other enzymes. So there are n number of process will takes place while the storage as well as the release of the particular metal ion. So each and everything is having its own characteristics. So and they will do their function uniquely. They never interfere with the some others functions. So that is the way how the biology is designing the molecules. So they will work independently as well as more efficiently also. They are depending upon, they won't interfere one another. That is the important thing we should know that. So first thing is the transportation mechanism, how they are transportation means is not just like that they won't take the metal ions from outside to inside. So there are some criteria are there to transport the particular metal ion. Then only it is a specific transportations, all are specific, just not just like town bus all people can enter into the particular carrier, but only the specific people can enter into the vehicle. Then only they will do the transportation function. So capture of trace ion from the environment. Mainly we are focusing about the trace ion capture. Why? The remaining ions are bulk in nature. Sodium, potassium, magnesium, calcium, chlorine, and carbon, hydrogen, nitrogen, oxygen. They are bulk in quantity. So their transportation does not much importance, but their presence is important. Why means, as we said already, the trace elements are present in only in the milligram level. They are not in the macrogram level. So the control of the concentration is essential for life process. So if you are not controlling the concentration, automatically that will lead to some toxic adverse effect. So we have to maintain the concentration in such a way it does not show any adverse effect. Bulk ions are present in higher concentration, that we will know that. Trace ions must be actively accumulated. So அப்படிங்கும்போது என்னது, trace ion வந்து நம்ம வந்து accumulate பண்ணி தான் ஆகணும். There is no other options. இப்போ நம்ம வந்து if you are feeling dehydrated right, நம்ம டயர்டா ஃபீல் பண்ணோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி what doctor will prescribe, என்னப்பா prescribe பண்ணுவாங்க? டீஹைட்ரேஷன் ஆச்சுன்னா dehydrated sugar and salted water. Sugar and salt போட்டா வந்து இது ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆகும், உங்களுக்கு வந்து சோடியம் அயானோட கான்சென்ட்ரேஷன் வந்து இன்சைட் த செல்ஸ் அவுட் சைட் த செல்ஸ் வந்து நீட்டா வந்து மெயின்டைன் பண்ணுங்க. அஸ் வெல் அஸ் வந்து மோர் வந்து டெண்டர் கோகோனட் எடுத்துக்க சொல்லுவாங்க. இளநீர் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதுல வந்து பொட்டாசியம் அயான்ஸோட அளவு வந்து அதிகமா இருக்கும். ஸோ அப்படிங்கும் போது வந்து பாடி என்ன பண்ணிடும், ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த அயானிக் கான்சென்ட்ரேஷன் வந்து இமிடியேட்டா வந்து என்ன பண்ணிக்கணும்னா இட் கேன் ரீகெயின். பட் அந்த இந்த ட்ரேஸ் எலமெண்ட்ஸ் வந்து நம்ம அப்படி வந்து என்ன பண்ணிட முடியாது, ஜஸ்ட் லைக் தட் நம்ம வந்து ரீகெயின் பண்ணிட முடியாது. அதுக்கு வி ஷுட் ஃபாலோ சம் கோர்ஸ் ஆஃப் மெடிகேஷனை வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ண சொல்லுவாங்க. இந்த இதெல்லாம் இந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க, சாப்பாட்டுக்கு அப்புறம் இதெல்லாம் எடுங்க, சாப்பாட்டுக்கு முன்னாடி அதை எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி சம் ஒரு ப்ரோட்டோகால் வந்து தே ஆஸ்க் அஸ் டு ஃபாலோ. ஏன்னு பார்த்தோம்னா இந்த ட்ரேஸ் அயான்ஸ் தான் இருக்கு, அது வந்து என்ன பண்ணணும், ஆக்டிவா வந்து நம்ம வந்து அக்குமுலேட் பண்ணணும். அதோட இன் பியூட்டி என்னன்னு பார்த்தோம்னா they won't not readily soluble in the biological conditions. ஸோ அது என்ன பண்ணணும், சாலிபிளைஸ் பண்ற கண்டிஷனுக்கு வந்து என்ன பண்ணணும், we have to make it as a complex ஆ ஃபர்ஸ்ட் மாற்றணும். அப்பனாதான் என்ன பண்ண முடியும், பயாலஜிக்கல் சிஸ்டம் ஈஸியா வந்து அதை என்ன பண்ணிக்கும், அப்சார்ப் பண்ணிக்கும். இந்த அதுக்கு தான் என்ன ப்ராசஸ்ன்னு பார்த்தோம்னா பயோமினரலைசேஷன் ப்ராசஸ். இங்க என்ன நடக்குது, இட்ஸ் ஸ்டடி ஆஃப் த ப்ராசஸ் தட் லீட்ஸ் டு த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் hierarchically structured, அதாவது வெல் ஸ்ட்ரக்சர்டு ஆர்டர்டு
ஃபார்ம் ஆஃப் த ஆர்கானிக் இன்ஆர்கானிக் மெட்டீரியல்ஸ் வந்து ஜென்ரேட் பண்ணும். எதோட சேர்ந்து மெட்டலும் ஆர்கானிக் காம்பனன்ட் as well as some of the donor ஃபங்க்ஷனோட சேர்த்து என்ன பண்ணும், that will form the well structured organic inorganic materials ஜென்ரேட் பண்ணும் பை லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ். எப்படி மாறுது என்னென்னலாம் பார்த்தோம்னா அதுல வந்து பயோமினரலைஸ்டு ஃபார்ம் ஆஃப் இதுன்னு பார்த்தோம்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஷெல்ஸ் இருக்கு இல்லையா, முத்துச்சிப்பியோட அந்த ஓடு இருக்குல்ல அது, போனு as well as நம்மளோட டீத், இது எல்லாமே என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து பயோமினரலைசேஷனால கால்சியம் வந்து பயோமினரலைசேஷனால கிடைக்கக்கூடிய இந்த பொருட்கள். கால்சியம் பயோமினரலைசேஷனுக்கு வந்து என்னென்ன தேவைப்படுது, கால்சியம் ஹைப்போபாஸ்பேட் இருக்கும். ஏன்னா கால்சியம் வந்து கால்சியமாவே இருக்காது, ஹைப்போபாஸ்பேட்டா இருக்கும். அது கூட சேர்த்து மெக்னீசியம் சம் அமௌண்ட் இருக்கும். ஸோ தே வில் ஸ்ட்ரென்தன் த போன் மேட்ரிக்ஸ் வந்து என்ன பண்ணும், தே வில் ஸ்ட்ரென்தன். அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணோம், கான்சன்ட்ரேஷனை வந்து அக்குமுலேட் பண்ணணும்னு பார்த்தோம். கான்சன்ட்ரேஷன் அக்குமுலேட் பண்றது வந்து பெரிய விஷயம் கிடையாது. ஸோ பை மீன்ஸ் ஆஃப் சப்ளிமெண்ட் மூலமா நம்ம வந்து இது பண்ணிடலாம். பட் செலக்டிவிட்டி ஆஃப் த அயான் வந்து உள்ளுக்குள்ள வந்து மெயினா கொண்டு போகணும். ஏன்னா நமக்கு வந்து எசென்ஷியல் எலமெண்ட்டை உள்ளுக்குள்ள கொண்டு போனோம், அஸ் வெல் அஸ் டாக்ஸிக் எலமெண்ட்டை வந்து என்ன பண்ணிடணும், ஒமிட் பண்ணிட்டு ஒன்லி நீடட் எந்த வந்து பெனிஃபிஷியல் எலமெண்ட்டோ அந்த பெனிஃபிஷியல் எலமெண்ட்டை மட்டும் உள்ளுக்குள்ள எடுத்துட்டு போகணும். அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டாக்ஸிக் அயன் மஸ்ட் பி எக்ஸ்க்ளூடட் ஃப்ரம் த டிரான்ஸ்போர்டேஷன் மெக்கானிசம், whereas the beneficial ions must be accumulated. ஏன்னா அங்க வந்து ட்ரேஸ் குவான்டிட்டி தான் இருக்க போது, மைக்ரோகிராம் லெவல்ஸுக்கு கீழே இருக்கிறதெல்லாம் அக்குமுலேட் பண்ணி தான் நம்ம மில்லிகிராம் லெவலுக்கு வந்து we are raising up. ஸோ இந்த இதெல்லாம் பண்ணணும்னா இதுக்கு வந்து we need a particular special kind of molecules. நம்ம வீட்டில் என்ன பண்ணிடுவாங்க, இப்போ நீங்க வந்து மாவு திரிச்சிட்டு வருவீங்க இல்லையா, அரிசியவே திரிச்சிட்டு வந்து நீங்க வந்து 2 to 3 டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் வந்து ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம், ரவை மாதிரி உடச்சிக்கலாம். இன்னொன்று என்ன பண்ணலாம், அதுக்கும் ரொம்ப மாவு இதாக இருக்கிறதுக்கும் அதுக்கும் ரவை மாதிரி இருக்கிறதுக்கு இடப்பட்ட பார்ட்டிகல் சைஸ் இருக்கிற மாதிரி வந்து அதை என்ன பண்ணிக்கலாம், மாத்திக்கலாம். டிபெண்டிங் அப்பான் அவர் அப்ளிகேஷன்ஸ்க்கு தகுந்த மாதிரி வந்து we can tune the particle size. அதை எப்படி செப்பரேட் பண்ணுவீங்க நீங்க வீட்டில், எப்படிப்பா செப்பரேட் பண்ணுவீங்க, சல்லடையில சலிச்சிருது. அப்படிங்கும் போதுல வந்து என்ன ஆகுது, அந்த சல்லடை வந்து என்னது, இட் இஸ் லைக் எ ஃபில்டர் தானே. அந்த ஃபில்டர் என்ன பண்ணும், ஒரு சர்டைன் பார்ட்டிகல்ஸை மட்டும் இட் வில் அலோவ், இட் won't allow ஆல் த பார்ட்டிகல்ஸ். ஸோ அப்படிங்கும் போதுல வந்து எந்த பார்ட்டிகல் நமக்கு தேவையோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி போர் சைஸ் எடுத்துக்கிட்டோம்னா என்ன பண்ணிடலாம், we can simply separate the particles based on their size. ஸோ அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் வந்து என்ன பண்ணும், the specialized molecule will act as a sieves or it may capture the molecule, it will bind with the molecule particular metal ion, they will transfer only such kind of metal ions, it won't take all the metal ions into the cells. So the specialized molecules are highly needed. ஸோ இப்போ பார்த்துட்டோம், இப்போ வந்து மெட்டல், இப்போ அயான்ஸ் நம்மளுக்கு வந்து மெட்டல்ஸ் தேவை as well as வந்து நான் மெட்டல்ஸ் ஆல்சோ நீடட். இதுல வந்து சார்ஜ் ஆல்சோ வில் பிளே மேஜர் ரோல். இஃப் த சார்ஜ் கேட்டயான்ஸ் மஸ்ட் பாஸ் த்ரூ த ஹைட்ரோபோபிக் மெம்பரேன். செல் மெம்பரேன்ல எப்படி இருக்கும் பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு இட் இஸ் ஹைட்ரோபோபிக் இன் நேச்சரா இருக்கும். ஸோ அப்படிங்கும் போதுல வந்து இந்த சார்ஜ் கேட்டயான்ஸ் வந்து உள்ளுக்குள்ள எடுத்துட்டு போறோம் இல்லையா, கால்சியம், சோடியம், பொட்டாசியம், மெக்னீசியம் அஸ் வெல் அஸ் ஐரன், யுவர் மேங்கனீஸ், கோபால்ட், இது எல்லாமே சார்ஜ் கேட்டயான்ஸ் தானே எல்லாமே. இந்த சார்ஜ் கேட்டயான்ஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு போறதுக்கு வந்து we need some special mechanism is needed. பட் இந்த ஆக்சிஜன், கார்பன் டை ஆக்சைடு இதெல்லாம் வந்து உள்ளுக்குள்ள இருந்து வெளியில இருந்து உள்ளுக்குள்ள எடுத்துட்டு வரதுக்கு வந்து they are neutral in nature. ஸோ அப்படிங்கும் போதுல வந்து they don't feel any difficulty to pass through the cell membrane. இப்போ சார்ஜ் டென்சிட்டி அதிகமா இருக்குன்னா என்ன ஆகும், they need a help to pass through the cell membrane. ஹை சார்ஜ் இருக்கிற இதெல்லாம் வந்து பார்த்தோம்னா இப்போ வந்து கால்சியம், பொட்டாசியம் இதுக்கெல்லாம் சார்ஜ் வந்து பொட்டாசியம் இதெல்லாம் வந்து +1 சார்ஜ், as well as இந்த கால்சியம், மெக்னீசியம்ல +2 சார்ஜ். அதுக்கெல்லாம் சார்ஜ் டென்சிட்டி என்ன ஆகும், கால்சியம் மெக்னீசியத்துக்கு வந்து சைஸ் வந்து குறையும், as well as சார்ஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஆட்டோமேட்டிக்கா சார்ஜ் டென்சிட்டி கூடும்போதுல வந்து they can't that much easily penetrate into the cell membrane. ஸோ அப்படிங்கும் போதுல வந்து அதெல்லாம் கொண்டு போறதுக்கு we need a specialized molecule as we said already. Once they are entered into the cell, what is happening, metal ions must be transferred to the specific location. நம்ம என்ன பண்றோம், பஸ்ல ஏறி போய்கிட்டே இருக்கும் போதுல வந்து whenever we are our location is reached, there only we are getting down. Likewise the metal ions also should be transported to the particular locations where they are needed.
ஸோ அப்படிங்கும் போதுல என்ன ஆகும், அங்க வந்து ரிலீஸ் ஆகும். தென் தே வில் பி ஸ்டோர்ட் ஃபார் லேட்டர் பயாலஜிக்கல் ஃபங்க்ஷன்ஸ். ஸோ இந்த ஸ்பெஷலைஸ்டு மாலிகுல்ல இருந்து ரிலீவ் ஆகக்கூடியது இட்ஸ் நாட் ட்ரிவியல், பட் ஸ்டோரேஜ் நீட் அடிஷனல் மாலிகுல்ஸ். ஏன்னா ஜஸ்ட் லைக் தட் வந்து என்ன பண்ணிட முடியாது, நம்ம வந்து நம்மளோட ஸ்டாப்ல இறங்கி அங்கிட்டே நின்றுக்கு இருக்க முடியாது இல்லையா. ஏன்னா நம்மளுக்குன்னு ஒரு லொகேஷன் இருக்கு, அந்த லொகேஷன்ல இருந்து நம்மளுக்குன்னு ஒரு ஷெல்டர் இருக்கும் இல்லையா, அந்த ஷெல்டர்ல போய் தான் நம்மளால வந்து சேஃபா இருக்க முடியும். நம்ம வந்து ஜஸ்ட் லைக் தட் ரேண்டமா வெளியில மூவ் ஆகிக்கிட்டு இருந்தோம்னா என்ன ஆகும், வி வில் பி அஃபெக்டட். ஸோ அதே மாதிரி தான் மெட்டல் அயான் ஆல்சோ பர்டிகுலர் லொகேஷன்ல ரிலீஸ் ஆகணும், அஸ் வெல் அஸ் இட் ஷுட் பி ஸ்டோர்ட் இன் பை த பர்டிகுலர் மாலிகுல்ஸ்ல வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கணும். அதுதான் மெயின். இங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்த்தது வந்து biomineralization என்னன்னு பார்த்துட்டோம். இட்ஸ் a well hierarchically structured organic inorganic material by means of the biological process that is aided by the living organism. இது எல்லாமே பண்ணிடும். அதை நம்ம எதுவும் வந்து தனியா எதுவும் போட்டு பண்ண தேவையில்லை. ஃபர்ஸ்ட் மெட்டல் அயானை வந்து கேப்சர் பண்ணணும், அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும், செலக்டிவா அதை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் சார்ஜ் கேட்டையான் இருக்கும் போதுல வந்து we should pay little more attention. In addition to that, once அதோட inside the cells வந்து transportation is somewhat more tricky as well as more trivial also by means of their specificity. So அதுக்கு தான் வந்து biological system is adopting two kind of mechanisms. One is the passive transport mechanism, another one is the active transport mechanism. Passive in the sense that it will move the ions down the concentration gradient. அப்படிங்கும் போதுல வந்து இது என்ன மீனிங், from higher concentration to lower concentration side வந்து என்ன பண்ணுது, the passive transportation வந்து நடக்குது. இது எது வழியால நடக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா வந்து கேரியர் மீடியேட்டடா இருக்கலாம், சம் ஆஃப் த கேரியர் மாலிகுல் இருக்கலாம், ஆர் எதர் சேனல் மீடியேட்டடா இருக்கலாம். சேனல்ல என்னது, ஜஸ்ட் லைக் டியூப், ஒரு டியூப் வழியா வந்து நம்ம வந்து ஒரு பாலை சின்னதா ஒரு பாலை உருட்டி விடுறோம்னா எப்படி போயிடும், வித்தவுட் எனி அடிஷனல் எனர்ஜி இல்லாம இது என்ன பண்ணிடும், தட் பால் வில் மூவ் அண்ட் இட் வில் ரீச் அ place where it should be released. Likewise here also channels will be created. Through the channels the ions will immediately flow. So such kind of mechanism does not require any energy for transportation of the particular ion. So what are the mechanism they will follow such kind of they are falling under a passive transport means ionophores as well as ion channels. Ionophores they are having some specialized molecules as well as ion channels also that will be created by some of the protein membrane that will create a channel like structure from the outside the cells to inside the cells through which the ions will pass through. So passive transportation la paaka vendiyadhu main moves ion down the concentration gradient. அதாவது lower concentration ல இருந்து higher concentration ல இருந்து lower concentration ல போறது. இது வந்து ஃபெசைலா நடக்கக்கூடிய ஒரு process தான். இது carrier mediated இருக்கலாம் or channel mediated இருக்கலாம். So it does not require energy for the transportation. As well as ionophore and ion channels are passive in nature. These are the two mechanisms which are falling under passive transport. So passive transport of metal ion in two ways that we said, the encapsulation of the metal ion by means of the macrocyclic organic molecule. So அப்படிங்கும் போது என்ன ஆகும், the metal ion சுத்தி என்ன பண்ணிக்கும், the organic molecule வந்து it will form a capsule like structure. So அப்படிங்கும் போதுல வந்து மெட்டல் அயன் வந்து ஏன்னா அந்த சார்ஜ்டு மெட்டல் அயன் வந்து செல்லுக்குள்ள எடுத்துட்டு போகும்போதுல வந்து எந்த ஹைட்ரோபோபிசிட்டினால எந்த ஒரு எஃபெக்ட்டும் காமிச்சிடக்கூடாது, அட்வர்ஸ் எஃபெக்ட் காமிச்சிடக்கூடாது. ஸோ அப்படிங்கும் போதுல வந்து உள்ளுக்குள்ள எடுத்துட்டு கொண்டு போறதுக்கு வந்து என்ன பண்ணிடும், கேரியர் மாலிகுல் வில் பி பிரசன்ட். இந்த மெட்டல் அயன் பாஸ் த்ரூ த அயான் பெர்மியபிள் சேனல்ஸ். பெர்மியபிள் சேனல்ஸ் எப்போ கிரியேட் ஆகும், சேனலை கிரியேட் பண்றதுக்கும் ப்ரோட்டீன் வேணும் நம்மளுக்கு. அந்த ப்ரோட்டீன் என்ன பண்ணுவோம், தட் வில் ஸ்பேன் த்ரூ த செல் மெம்பரேன்ல வந்து அப்படியே ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டு என்ன பண்ணுவோம், சேனல்ஸை கிரியேட் பண்ணிடுவோம். நெக்ஸ்ட் ஒன்று பார்த்தோம்னா ஆக்டிவ் டிரான்ஸ்போர்ட். ஆக்டிவ் டிரான்ஸ்போர்ட்ல அந்த வார்த்தையிலே இருக்கு, ஆக்டிவா இருக்கணும் இந்த டிரான்ஸ்போர்ட் அப்படின்னா மோர் எனர்ஜி இஸ் நீடட் ஃபார் சச் கைண்ட் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்டேஷன். ஸோ அப்படிங்கும் போதுல வந்து இட் இஸ் ரிவர்ஸ் தட் ஆஃப் த பாசிவ் டிரான்ஸ்போர்ட். ஸோ வாட் இஸ் ஹேப்பனிங், வேற அங்க வந்து டவுன் டு த கான்சன்ட்ரேஷன் கிரேடியன்ட் வந்து அயான்ஸ் ஆர் டிரான்ஸ்போர்ட்டட். பட் இங்க வந்து என்ன பண்றோம், we are transporting the metal ions against the concentration gradient. அதாவது lower concentration side ல இருந்து என்ன பண்றோம், we are pushing out to the higher concentration side. அப்படிங்கும் போதுல வந்து it is not that much easier, so it will definitely require energy for such kind of transportation. ஏன்னா வந்து கீழ இருந்து மேல கொண்டு போறதுக்கு வந்து we have to spend some work energy by taking up the energy, we have to pay some
அதுக்கு மேல இருந்து கீழே ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கீழே கொண்டு வரதுக்கு என்ன பண்ண தேவையில்லை நம்மளுக்கு வந்து. இட் டஸ் நாட் ரெக்யர் தட் மச் எனர்ஜி. ஏன்னா அங்க இருந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம், த்ரோ பண்ணிட்டு இமீடியட்லி கீழே வந்து என்ன பண்ணிடலாம், அதை வந்து வெளியில எடுத்துட்டு போக வேண்டியது ஈஸியா எடுத்துட்டு போயிடலாம். பட் ஆனா இங்க அப்படி கிடையாது. மாத்தி ரிவர்ஸ் ப்ராசஸ் நடக்கும் போதுல என்ன நடக்குது, it is requiring some of energy. That energy required for such kind of metal ion transport is coming from the ATP hydrolysis. ATP hydrolysis is one of the important நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம், மைட்டோகாண்ட்ரியா தான் நம்ம என்ன சொல்லியிருப்போம், பவர் ஹவுஸ் ஆஃப் த செல்ஸ் சொல்லியிருப்போமா? கரெக்ட் தானப்பா? ஹலோ, மைட்டோகாண்ட்ரியா பத்தி சொல்லும்போது அது மைட்டோகாண்ட்ரியா பவர் ஹவுஸ் ஆஃப் த செல்ஸ் அப்படின்னு இருப்போம். அங்க மைட்டோகாண்ட்ரியால என்ன நடக்குது, ரெஸ்பிரேஷன் நடக்குது. ரெஸ்பிரேஷன்ல வந்து என்ன நடக்குது, O2 வந்து நம்ம த்ரூ லங்ஸ்ல இருந்து டிஷ்யூஸ்க்கு போனது O2 வந்து என்ன பண்ணிடுவோம், வாட்டர் மாலிகுலா கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு அந்த கன்வெர்ட் பண்ண போதுல வரக்கூடிய எனர்ஜி ஃபுல் என்ன பண்ணிடுவோம், குளுக்கோஸ் மெட்டபாலிசத்துக்கும் as well as for the excess energy will be stored in the form of ATP. ஸோ அப்படிங்கும் போதுல வந்து மைட்டோகாண்ட்ரியால ரெஸ்பிரேஷன் ப்ராசஸ் ஒழுங்கா நடந்துட்டு இருந்தா மட்டும்தான் எனர்ஜி வந்து we can easily harvest and we can be active always. அப்படிங்கும் போதுல வந்து இந்த ப்ராசஸை வந்து எயிட் பண்ணும் போதுல வந்து வரக்கூடிய எக்ஸஸ் எனர்ஜியை ஸ்டோர் பண்றது எதுல ஸ்டோர் பண்றோம், we are storing at ATP ல வந்து ஸ்டோர் பண்ணிடுவோம். So it requires a transmembrane protein for the transportation of metal ion. So it is ion pumps are falling under active transport mechanism. So ion pumping, பம்ப் எப்போ தேவைப்படும், பம்ப் நம்ம வந்து ஆப்ரேட் ஆகிறதுக்கு we have to supply energy. So அந்த எனர்ஜியை தான் ATP is giving. ஓகேவா? நார்மலா நம்ம டே டு டே லைஃப்ல என்ன நடக்குதோ அதே மாதிரி தான் வந்து பயாலஜிக்கல் சிஸ்டம் நம்ம மிமிக் பண்ணி தான் நம்ம டே டு டே லைஃபை நம்ம டிசைன் பண்ணி ரன் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இதுதான் வெல் நோன் ATP மாலிகுல். அடினைன் ரிபோஸ் இருக்கும் as well as வந்து பாஸ்பேட் எஸ்டர் பாண்ட் இருக்கும். இப்போ அடினைன் என்ன சொல்லுவோம், அடினோசின் சொல்லிடுவோம். அதே இது வந்து ஒரு பாஸ்பேட் சேஞ்சுனா மோனோபாஸ்பேட், ரெண்டு பாஸ்பேட் இருந்துச்சுன்னா it is called as a diphosphate, whereas we are having 3 phosphates, then it is called as a adenosine triphosphate, ATP. ATP will be easily undergo hydrolysis. If you are seeing here, you can see the this is the way the phosphate ester is formed, the triphosphate ADP to ATP bond formation, for which process the delta G is positive. Delta G positive, now what does it mean? Free energy. என்னப்பா? நான் ஸ்பான்டேனியஸ். நான் ஸ்பான்டேனியஸ்னா இப்போ நீங்க என்ன மீன் பண்றீங்க, அதுல இருந்து ஃபர்தரா At a time la rendu ஒரே டைம்ல நடக்காது. We need to provide energy for the reaction to. We need energy for such kind of reactions. இந்த ரியாக்ஷன் இந்த டைபாஸ்பேட்ல இருந்து ட்ரைபாஸ்பேட்டா மாறது வந்து it is not a non spontaneous process. அப்படிங்கும் போதுல அந்த இது பாஸ்போரிலேஷன் பண்றதுக்கு வந்து we need energy. இந்த எனர்ஜி தான் எங்க இருந்து கிடைக்குது நம்மளுக்கு? The food we take in. அந்த ஃபுட் வி டேக்கன்ங்கிறத விட வந்து பயாலஜிக்கல் ப்ராசஸ் எல்லா ப்ராசஸுமே என்ன பண்ணிடும்னா அது ஒரு கெயின் இல்லாம அந்த வந்து ப்ராசஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணாது. நம்ம வந்து ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்றோம்னா அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு நம்ம என்ன எதிர்பார்த்துட்டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுவோம், ப்ராஃபிட் வரணும். கரெக்டா? அதே மாதிரி இங்க வந்து ஒரு பயாலஜிக்கல் ரியாக்ஷன் இருக்குதுன்னா அது வந்து நடத்துறதுக்கு எனர்ஜி தேவைப்படும். ஆனா அது நடத்திட்டு அந்த எண்ட் ஆஃப் த ரியாக்ஷன்ஸ்ல வரும்போது என்ன பண்ணிடும்னா சம் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி இது என்ன பண்ணிடும், அதுல இருந்து அஸ் அ ப்ராஃபிட்டா எடுத்து அதை வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோ. அந்த ஸ்டோரேஜ்ல அந்த அந்த எக்ஸஸ் எனர்ஜி தான் வந்து என்ன, இந்த வந்து டெல்டா ஜி பாசிட்டிவ் வந்து எவ்வளவு வேல்யூ இருக்கோ அதை காம்பன்சேட் பண்ணும்போது வந்து தட் வில் லீட்ஸ் டு த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் த நியூ பாஸ்பேட் எஸ்டர் பாண்ட். ஸோ அப்படிங்கும்போது டைபாஸ்பேட் விட்டு ட்ரைபாஸ்பேட் வில் பி ஈஸிலி இதுல we need to pay additional energy to do some work. At the time what would happen, and the extra energy compensate பண்றது என்னன்னா hydrolysis. So அப்படிங்கும்போது வந்து இந்த ஹைட்ராலிசிஸ் வந்து டெல்டா ஜி வந்து நெகட்டிவ். என்ன, ஏடிபில இருந்து ட்ரைபாஸ்பேட்ல இருந்து டைபாஸ்பேட்டா மாறுறதுக்கு வந்து
டெல்டா ஜி வந்து எப்படி இருக்கு? இட் இஸ் நெகட்டிவ். அப்படின்னா நெகட்டிவ்னா we will know that it is non spontaneous process, highly spontaneous in nature. So cellular work-க்கும் as well as biosynthesis என்ன நடக்குது? ஹார்மோன்ஸ், டிஎன்ஏ, all the biologically important molecules எல்லாமே biosynthesis வருது. இந்த எல்லா யார் ஏடிபி இப்போ பாத்தீங்கன்னா the energy associated with the each bond is shown here. ATP to ADP மொத்தத்துல எவ்வளவு எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆகுது? 30.5 kilo joules per mole. Here also the second phosphate ester hydrolysis up we are getting same amount of energy. Whereas the அடினோஸ் மோனோபாஸ்பேட்ல இருந்து சிங்கிள் பாஸ்பேட்டா மாறுறதுக்கு வந்து எவ்வளவு எனர்ஜி? only lesser amount of energy is released. Where the most energy is released னு பார்த்தோம்னா இங்க தான் வந்து first two bond cleave ஆகும்போது வந்து we are getting huge amount of energy. இந்த சாய்ஸ் ஆஃப் த டிரான்ஸ்போர்ட் எல்லாமே இப்போ வரைக்கும் நம்ம வந்து 2 மெக்கானிசம் இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்துட்டோம். சார்ஜர் அயனை டிரான்ஸ்போர்ட் பண்றதுக்கு வந்து நேச்சர் இஸ் எம்ப்ளாயிங் 3 டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் மெக்கானிசம், அயனோஃபோர், அயன் சேனல்ஸ் அண்ட் அயன் பம்ப். இந்த 3 மெக்கானிசத்தை வருது. இந்த 3 மெக்கானிசமே எது கீழே வருது? ஏதர் ஆக்டிவ் டிரான்ஸ்போர்ட் இல்லைன்னா பேசிவ் டிரான்ஸ்போர்ட் கீழே வருது. ஓகேவா? So one of the transportationக்கு வந்து we need to supply energy. Another 2 transportationக்கு we doesn't require energy. எப்பவுமே பம்ப் வந்து that will require energy பா, அப்படி ஞாபகத்துல வச்சுக்கோங்க. ஸோ அப்படிங்கும்போது அங்கே ஏடிபி ஹைட்ராலிசிஸ் கட்டாயமா நடக்கும். ஸோ the choice of the transport is mainly depending upon the charge size as well as ligand preference. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இது மெட்டலோட சார்ஜ் எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்க்கணும். ஏன்னா மெட்டல் அயனை இங்கே டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ண போகிறோம். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவோம்? the size of the metal ion is also we have to see. ஸோ சைஸ் சார்ஜ் பார்த்தோம்னா இந்த லிகாண்ட் என்ன மாதிரி லிகாண்ட் யூஸ் பண்ணோம்னா இந்த இதெல்லாம் வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம்? we can wrap this particular metal ion அப்படிங்கிறதையும் we can come to know. So these things are main things. As we said, the ionophore is the first thing. It is the special carrier molecule. Ionophore is nothing but the special carrier molecule which is used to transport the mechanism. So what the special carrier molecule will do? It will wrap around the metal ion. So what then it will, while wrapping, what would happen? Some of the organic groups will be projected outside the complex. So அப்படிங்கும்போது வந்து some of the elements will be utilized for the coordination with the particular metal ion, and it is also having some side chains. The organic molecule இருக்குல்ல, special carrier molecule, இந்த மாலிகுலுக்கு என்ன இருக்கும்? some side chains இருக்கும். அந்த side chains வந்து எப்படி இருக்கும்னா that will be projected. அது வந்து என்ன ஆகும்? நம்ம வந்து இந்த ஆரஞ்சை எடுத்துட்டு உள்ளுக்குள்ள ஆரஞ்சை வந்து இன்வெர்ட் பண்ணி நம்ம ஓபன் பண்ணா என்ன ஆகும்? அது வந்து உள்ளுக்குள்ள இருந்து குச்சி குச்சியா அந்த இது ஃபுல்லுமே வெளியில நீட்டிட்டு இருக்கும்ல, அதே மாதிரி ஈட்டபிள்ஸ் ஃபுல்லு நீட்டிக்கு இருக்க மாதிரி என்ன ஆயிரும்? சம் ஆஃப் தி குரூப்ஸ் வில் பி ப்ரொஜெக்டட் அவுட் சைட் த காம்ப்ளெக்ஸ். ஸோ அது என்ன பண்ணும்? தட் வில் அண்டர்கோ இன்ட்ராக்ஷன் வித் யுவர் செல் மெம்பரேன். அப்படிங்கும் போதுல வந்து என்ன ஆயிரும்? அந்த ஹைட்ரோபோபிக் செல் மெம்பரேன் கூட தே கேன் ஈஸிலி அண்டர்கோ இன்ட்ராக்ஷன் அண்ட் தே வில் ஃபெசிலிட்டேட் த passage of the metal ion through the membrane by means of diffusion process. And diffusion வந்து என்ன நடக்கும்? It is a down to the concentration gradient தான் நடக்கும். அப்படிங்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன பண்ணிடும்? டிஃப்யூஸ் ஆகி ஹையர் கான்சன்ட்ரேஷன் சைட்ல இருந்து லோயர் கான்சன்ட்ரேஷன் சைடுக்கு வந்து மூவ் பண்ணி ஓடிடும் அயான்ஸ் ஃபுல்லுமே. ஸோ இதுதான் இந்த how the way it is the இங்க வந்து என்ன ஆகுது? அயான் வந்து அயனோஃபோர் மாலிகுல் இருக்கு. அந்த மாலிகுல் வந்து என்ன பண்ணிருது? இதை வந்து ரேப் பண்ணிட்டு என்ன ஆயிடுது? It is undergo interaction with the cell membrane and it will open up in the another side of the cell. Outside the cells இருந்து inside the cell க்கு வந்து என்ன பண்ணிருது? டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் பண்ணிருது. இல்லைன்னா அயான் சேனல்ஸ் வந்து இந்த மெம்பரேன் ஸ்பேனிங் புரோட்டீன் வந்து என்ன பண்ணிருது? It is creating a channel. Through the channel என்ன ஆகுது? The host like structure வழியா வந்து என்ன ஆயிருது? Ions are readily moving into the cells. So the ionophores are structural because your crown ethers, cryptons. So these two molecules, crown ethers, cryptons means பார்த்திருப்பீங்கல்ல, crown ethers படிச்சிருக்கீங்கல்ல. What are they? Crown ethers? என்னதுப்பா? Cyclic polyethers. Cyclic? Polyethers. Cyclic chelates. Cyclic polyether chelates. Okay va? And cryptons also cyclic polyether. In addition to that, they are having the tertiary amine nitrogen also in their structure.
ஸோ அப்படிங்கும்போது வந்து the ether crown ethers are more having affinity towards the sodium potassium ions. So they will mainly work in the composition of potassium ions. Since they are charged molecules. அது வந்து non-actin and carbons. So the transport kinetics of the lipid ionophores has been studied by means of the planar lipid bilayer technique. இந்த டெக்னிக் மூலமா என்ன பண்ணிடலாம், இந்த டிரான்ஸ்போர்டேஷன் கைனெட்டிக்ஸ் வந்து எவ்வளவு ஃபாஸ்டா இந்த மாலிகூல்ஸ் வந்து மெட்டல் அயனை பவுண்ட் பண்ணி they are passing through the cell membrane வந்து inside the cells போகுது, outside the cells வந்துங்கிறத வந்து by means of the planar lipid bilayer membrane வச்சு என்ன பண்ணிக்கலாம், bilayer technique மூலமா we can study. So they are mainly obtained from the marine organisms. These molecules are mainly obtained from the marine organisms as well as fungi. So these are the structures of crown ether, and the bottom one is the your krypton structure. So crown ether nothing but the polyethers as well, polyether chelates. They will undergo chelation with the metal ions and they will form the some of the complexes with the alkali as well as alkaline metals. Especially with the alkali metals, they will readily form the complexes. What way they are working, ionophores increases the passive diffusion across the lipid bilayer, providing hydrophobic pockets. The hydrophobic pockets வந்து எப்போ வரும், ரேப் பண்ணும்போதுல அந்த ப்ரொஜெக்டிங் குரூப் என்ன இருக்கும், நான் போலார் குரூப்ஸ் readily undergo hydrophobic interaction with the cell membrane. Cell membrane already இருக்கு, it is hydrophobic in nature. So அப்படிங்கும்போதுல that binds a solid and sequester it's away from the hydrophobic lipid interaction. So அப்படிங்கும்போது வந்து அது என்ன பண்ணுது, பாதுகாப்பா வந்து மெட்டல் அயன் வந்து சார்ஜ்டு மெட்டல் அயனை ரேப் பண்ணி இருக்கும்போது வந்து லிப்பிட் ஹைட்ரோபோபிக் லிப்பிட் மெம்பரேன்ல பாதுகாப்பா கொண்டு போயிருக்கு. These ionophores generally show specificity of transport because the pockets binds some ion better than others. So அப்படிங்கும்போது ionophores are highly specific in nature. So what would happen, they will readily form the ionophore ligand complex is believed to diffuse across the lipid bilayer carrying the ligand with the ionophores. So அப்படிங்கும்போது வந்து டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் பண்ணி உள்ளுக்குள்ள கொண்டு போயிடும். Other ionophore form an aqueous channel across the cell membrane. In sometimes aqueous channel that may create that means the charged cations easily move cells or outside the cells. This is the structure of valinomycin. இதுல ஒரு பியூட்டி என்ன பார்க்கணும்னு பார்த்தோம்னா, it is also looks like it is nothing but a cyclic peptide. It is having 12 units of decipeptides. Decipeptides வந்து it is a combination of 3 repeated sequence of L-valine, dehydroxyvaleric acid, D-valine and L-lactic acid. So அந்த யூனிட் என்ன இருக்கும், that will be repeated for 3 times. அப்படிங்கும்போதுல 12 times வந்து they will be repeated. இதுல வந்து இன்னொரு பர்டிகுலரா இன்னொன்னு என்ன பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த இதுல வந்து என்ன இருக்கு, ஐசோப்ரோபைல் குரூப் இருக்கு, மெத்தில் குரூப் இருக்கு. ஐசோப்ரோபைல் மெத்தில் குரூப் இப்படி மாதிரி இந்த அல்கைல் செயின்ஸ்லாம் இருக்குல்ல, அல்கைல் செயின்ஸோட நேச்சர் என்னவா இருக்கும், ஆர்கானிக்ல படிச்சிருப்பீங்கல்ல. அல்கைல் செயின்ஸோட நேச்சர் எப்படிப்பா இருக்கும், ஹைட்ரோஃபிலிக்கா இருக்குமா ஹைட்ரோஃபோபிக்கா இருக்குமா? ஹைட்ரோஃபோபிக் சார். ஹைட்ரோஃபோபிக்கா இருக்கும். அதே மாதிரி இங்க இதுல இருந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம், 12 among I think almost 12 carbonyl oxygens are there. They are having some soft donor character like your ethers. So the carbonyl oxygens la enna panna podu, it is just looks like a crown ethers like structures they are having. So they will undergo complex formation with the metal ions, either sodium or potassium. So while making the complex, what would happen, the non-polar groups which are present at the periphery, they will undergo interaction with the cell lipid membranes. Okay va, இதுல வந்து எத்தனை இருக்கு, almost 12 carbonyls இருக்கு. 12 carbonyls இருந்தாலுமே இதுல வந்து only a few carbonyls வந்து 6 carbonyls I think undergo interaction with the metal ions. It is a 36 membered flexible macrocycle. It is a flexible one. The macrocycle does not having any double bond in the backbone. So only the carbonyl மட்டும் தான் என்ன இருக்கு, சைட் செயின்ல வந்து என்ன இருக்கு, டபுள் பாண்ட் பிரசன்ட் ஆயிருக்கு. ஸோ அப்படிங்கும்போது வந்து சிங்கிள் பாண்ட் இருக்கும் போதுல என்ன ஆகும், the molecule is more flexible, can adopt several geometries depending upon the polarity of the surrounding medium as well as the nature of the presence as well as the absence of the
has some double bond character, no, sir. எதுப்பா? Amide double bond character இருக்கும் சார். amide bond. அமைட் நைட்ரஜன் இருக்கு, இருந்தாலுமே இந்த ரிங் சிஸ்டம் இஸ் ஃபிளெக்சிபிள் இன் நேச்சர். இந்த கான்ஜுகேஷன் மாதிரி இங்க எதுவுமே கிடையாதுல்ல உங்களுக்கு. இப்ப இந்த பார்ஃபெரின் இதெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா என்ன இருக்கும், சிசி டபுள் பாண்ட் எல்லாமே வரும். இங்க சிங்கிள் பாண்ட் கேரக்டர் வந்து மெயின்லி ஆப்ரேட் ஆகும். ஸோ அப்படிங்கும் போதுல வந்து என்ன ஆகும்னா உங்களுக்கு வந்து உள்ளுக்குள்ள நீங்க அமைடா இமிடா வரும், அமைடா இமிடா வருங்களீங்க, அதானே சொல்றீங்க. அமைடா இமிடா தானே சொல்றீங்க நீங்க. அமைடா இமிடா வந்தாலுமே மித்த கார்பன் இருக்கும். இதெல்லாம் வந்து இந்த இடத்துல இருக்கிறதெல்லாம் சிங்கிள் பாண்ட் கேரக்டர் தான் இங்கெல்லாம் ஆப்ரேட் ஆக போகுது. இந்த இடம்ல மெயினா வந்து சிங்கிள் பாண்ட் கேரக்டர் வந்து ஆப்ரேட் ஆகிட்டு இருக்கும். அமைடா இமிடா வந்தாலுமே என்ன ஆகும், இங்க வந்து அவ்வளவு சீக்கிரத்துல வந்து அதான் அந்த மாதிரி டாட்டோமெரிசம் இதெல்லாம் நடக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணாது, நேச்சர் அலோவ் பண்ணாது. ஏன்னா இங்க நேச்சர்ல வந்து எனர்ஜி என்ன பண்ணி ஆகணும், கன்சர்வ் பண்ணி ஆகணும். எனர்ஜி என்ன பண்ணணும், வித் லெஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜில வந்து உங்களுக்கு வந்து மோர் அமௌண்ட் ஆஃப் ஒர்க் பண்ண வந்து இதை வந்து என்ன பண்ணிக்கும், இந்த கோரை எந்த வித அடிஷனல் சேஞ்சஸை வந்து எதுவுமே ரொம்ப வந்து என்கரேஜ் பண்ணிக்காது. சரியா? ஓகேவாப்பா? ஓகே சார். அதனால பிளெக்சிபிலிட்டி அப்படிங்கும் போதுல வந்து என்ன ஆகும், எல்லா மாலிகுலுமே எவ்வளவு தூரம் நம்ம எல்லாத்தையும் பேப்பரை கசக்கி சுருக்கி எவ்வளவு தூரத்துக்கு மாறுமோ அவ்வளவு தூரத்துக்கு நம்ம அதுக்கு மேல நம்ம கம்ப்ரசிபிள் பண்ண முடியாது. அதே மாதிரி தான் ஒவ்வொரு மாலிகுலோட பிளெக்சிபிலிட்டிங்கும் போதுல கம்பேர் டு த இட் இஸ் a relative term. whatever we are speaking is a relative term. It is not about the individual entity பத்தி நம்ம பேசுறோம். பிளெக்சிபிலிட்டி வந்து எப்படி இருக்கும், ஓரளவு நல்லாவே பிளெக்சிபிளா மேக்ரோசைக்கிளிக்கா இருக்கும் போதுல இருக்கும். ஸோ இந்த வேலினமைசின் என்ன ஆகுது, இட் இஸ் அண்டர்கோயிங் adopting several geometries whenever it is undergoing complexation with the metal ion, as well as depending upon the polarity of the surrounding medium or polarity variation ஆகும்போது வந்து geometrical changes வந்து இது ஈஸியா என்ன பண்ணிக்குது, டியூன் பண்ணிக்குது. There are 6 carbonyl oxygen phasing inside the structure. நம்ம இங்க வந்து என்ன பார்த்திருக்கோம், 12 உள்ளுக்குள்ள இருக்க மாதிரி போட்டிருக்கோம். ஆக்சுவலா பார்த்தோம்னா வந்து ஸ்ட்ரக்சர்ல வந்து எப்படி இருக்கும், only 6 carbonyl oxygens are phasing to the interior core. அப்படிங்கும் போதுல இந்த கேவிட்டியில வந்து தான் என்ன பண்ண போகுது, metal ion is going to sit and 6 carbon ions are going to make complex with the particular metal ion. So it chelates a single potassium ion. ஒரு வேலினமைசின் பார்த்தோம்னா ஒரு potassium ions தான் வந்து chelate நடக்கும். So already as we said, it is having 6 carbonyls in the interior. Automatically 6 atoms are coordinating, means the metal will definitely adopt a octahedral geometry. So potassium ion fits more precisely into the cavity. So when it is forming a 1:1 complex, potassium ion size as well as the cavity of the valinomycins are highly fitting. So they will immediately form a strong complex. If you are having sodium ion as well as potassium ion, means it more preference towards the valinomycin shows more preference towards the potassium ion, not to the sodium ion. It is more than 1000 times it is having affinity towards the potassium ion. So it is highly selective for your potassium ion transportation. So this is a non-acting structure. I think I made some annotation in that is not at all deleted. You don't bother about those things. It is also having some of the macrocyclic structure with the carbonyl group as well as the ether oxygen also present. The tetrahydrofuran ether oxygen also present. So let us discuss about these structural features. It is a natural occurring microbial ionophore, resembles a crown ether structure. As we said, it is also having some ether oxygen as well as the ester oxygens also. So the overall core is resembling the crown ether structures. It is a 32-membered cyclic tetralactone. Tetralactone means here one lactone group, here another lactone group. Likewise, in the another two sides also we are having 2 lactone groups. It's a tetralactone moiety it is having. It forms crystals, crystalline complex with the sodium, potassium, ammonium ion of various ion size. So it is also having some binding ability with the charged cations. Even with the smaller cations, so it's a complexed cation also. So molecular cation also can easily bind. So metal free form, the carbonyl oxygen pointing outward and 4 oxygen atoms of the 4 tetrahedron from the spiral plane. இதுல என்ன இருக்கு, என்ன ஆகுது, the carbonyl oxygens are pointing outward directions and only the
tetrahydrofuran ether oxygens are forming a square planar arrangement of the 4 ether oxygen is present. Upon coordination to alkali metal ions, the conformation changes to form nearly a cubic arrangement. Cubic arrangement na மொத்தம் எத்தனை டோனர் இருக்கணும்ப்பா? cubic arrangement எத்தனை இருக்கணும்? 8 sir. 8. 8ல வந்து 4 வந்து எதுல இருந்து வந்துரும் சொல்லிடுறோம்? 4 எதுல இருந்து வந்துரும்? 5 member group. அதாவது டெட்ராஹைட்ரா ஃபியூரான் ஈத்தர் ஆக்சிஜன்ல இருந்து வந்துரும். ரிமைனிங் 4 எதுல இருந்து வரும்? எதுல இருந்து வரும்? இந்த எஸ்டர்ல இருக்க கார்பனைல் ஆக்சிஜன் will involve in the complex formation. அப்படிங்கும் போதுல வந்து 4 கார்பனல்ஸ்ல வந்து என்ன இருக்கும்? The 4 carbons will be occupied by ether oxygen of the tetrahydrofuran moiety, as well as the remaining 4 carbons will be occupied by the carbonyl oxygen of the lactone moiety. Ion channels வந்து எப்படி ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா நெக்ஸ்ட் மெக்கானிசம். இதுக்கு முன்னாடி இருந்தது ஃபுல்லுமே அயன், இது ஃபுல்லுமே அயன் ஆஃப் 4க்கு வந்து எக்ஸாம்பிள்ஸா வந்துரும். ஸோ இது வந்து அயான் சேனல்ஸ். அயான் சேனல்ஸ் இட்ஸ் a large as well as membrane spanning molecule that form a hydrophilic path for the diffusion of sodium, potassium and calcium ions. Not only for the ionophore மூலமா மட்டும்தான் அயான் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் நடக்கிறது கிடையாது. அயான் சேனல்ஸ் ஆல்சோ ஃபெசிலிட்டேட்டிங் த டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஆஃப் த சார்ஜ்டு கேட்டயான்ஸ் வந்து பண்ணுது. இது என்ன பண்ணுது? It is a large, as well as these molecules are large, as well as the membrane spanning molecule. Membrane spanning என்னது? அந்த லிப்பிட் bilayer membrane என்ன பண்ணுது? It will spread out like a bed sheet and it will form a hydrophilic pathway. The pathway is suitable for the movement of mobility of charged metal ions. சரியா? அதுதான் இங்க ஷோ பண்ணிருக்காங்க. இங்க வந்து இது லிப்பிட் bilayerல வந்து என்ன ஆயிருது? It is spread out inside the in between the lipid bilayer and creating a path for the movement of the metal ion. So அதுல வந்து என்னென்ன parts vary. This is the slide shows the various parts which are present in the ion channels. அதுல என்ன இருக்கும்? Selectivity filter இருக்கும். So by means of it can select the particular metal ion. The diameter of the selectivity as well as வந்து இது என்ன அது? Channel இருக்கும். Channelோட outer vestibule இருக்கும். as well as வந்து ஃபில்டர் இருக்கும். இந்த இதுதான் சேனலோட வெஸ்டிபிள். இது உள்ளுக்குள்ள வந்து என்ன ஆகுது? பெரிய மவுத் மாதிரி இருக்கும். மவுத்துக்குள்ள வந்த உடனே வந்து என்ன ஆகுது? இது இட்ஸ் லைக் த்ரோட். த்ரோட்டுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகுது? சம் வால்வ் இருக்க மாதிரி இதுல வந்து இட் இஸ் ஆல்சோ ஹேவிங் சம் ஃபில்டர். அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது? இட் இஸ் ஆல்சோ ஹேவிங் சம் பாஸ்போரிலேஷன் சைட். சரியா? பாஸ்போரிலேஷன் as dephosphorylation also taking place in some cases. And cell membrane குள்ள உள்ளுக்குள்ள வந்து it will open. But generally it does not require much amount of energy. Establishing a resting membrane potential and shaping action potential other electrical signals by getting the ions flow ஆகும்போது என்ன ஆகுதுன்னா it is creating some cell membrane potential வந்து create பண்ணிட்டு என்ன ஆகுது? By means of the flow charge particle flow ஆகும்போது என்ன ஆகும்? That will create a potential. So that potential will be used for the signal transfusion and the by means of which it is what it is doing, it is controlling the flow of cells எவ்வளவு மெட்டல் இருக்க கூடாதுங்கிறது என்ன பண்ணலாம்? how much shaping potential, action potential as well as electrical signals எல்லாம் ஜெனரேட் ஆகிறத வச்சு that can easily regulate the availability of the metal ion inside the cell as well as the outside the cells. Ion channels are present in the membranes of the all cells. இது வந்து mostly almost all cellsல வந்து ion channels mechanism will be operating. So carmethylcytine is one of the example for the ion channel forming molecule. இது carmethylcytine வந்து larger in size ல இருக்கும்போது இது என்ன பண்ணும்? It will spread in the cell membrane and it will aid the transportation of charged metal ions. It is having the helical peptide dimer. The hydrophobic outer surface interact with the membrane. இது எல்லா இதுலயுமே பார்த்து என்ன பண்ணிருக்கோம்? இதுல நான் போலார் phenyl group as well as வந்து isopropyl group as well as வந்து என்ன ஆகுது? Some alkyl groups also present. So in the alkyl groups as well as வந்து aryl groups என்ன ஆகும்? They will provide a
phobic groups. These groups will interact with the lipid, easily readily interact with the lipids. So அப்படிங்கும்போது என்ன ஆகும், carbonyls and nitrogens are the inner surface can interact with the metal ions. As we said already, இங்க வந்து இங்க என்ன ஆகுது, இங்க nitrogen as well as carbonyl group both are involving in the interaction with the metal ions, which are going to fit into the cavity. So here also, if you are seeing the pore size of the cavity is highly selective for the potassium ion. The channels can be voltage gated or activated by binding of chemical effector, which changes the conformation. So அப்படிங்கும்போது வந்து voltage gated என்ன ஆகுது, depending upon the voltage generator, the ion mobility அப்போ generate ஆகிற voltage வச்சும் as well as வந்து chemical, some of the chemical factors வந்து bind ஆகும்போது வந்து என்ன ஆகும், that can immediately changes its conformation. So அப்படிங்கும்போது வந்து it can pass how many metal ions per second, ஒரு செகண்ட் எடுத்தோம்னா 10⁻7 and 10⁻8. இதெல்லாம் எப்போ பாசிபிள், whenever we are having a channel like structure, ஒரு பெரிய டியூப் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும்போது அந்த டியூப் வழியா என்ன பண்ணலாம், we can allow to pass these many number of metal ions. ஓகேவா? The next one is the ion pump. Ion pump is an example for the active transport. So automatically what we can come to know that active transport is energy consuming process. இங்க பார்த்தோம்னா இது என்ன ஆகுது, சைட்டோபிளாசத்துல இருந்து என்ன பண்ணுது, it is transporting the hydrogen ion to outside. Outside இதுல என்ன பண்ணும், outsideல வந்து n number of H plus ions are present. So அப்படிங்கும்போது outside the cells வந்து pH எப்படி இருக்கும், ஹையரா இருக்கும். inside the cells வந்து pH எப்படி இருக்கும், லோயரா இருக்கும். அதே இது கேன்சர் செல்ஸ்ல வந்து எப்படி இருக்கும், pH வந்து அசிடிக் pH ஆ இருக்குமா, கேன்சர் செல்ஸ்ல வந்து மோர் அசிடிக் pH இருக்கும். சரியா? pH எப்படி இருக்கும், கேன்சர் செல் அசிடிக் என்விரான்மெண்ட்ல வந்து pH செல்ஸ் வந்து அங்க இருக்கும். பேசிக்கா இருக்கும் முதல்ல வந்து கேன்சர் செல்ஸ் வந்து என்ன ஆயிரும், that will be mutated into, that will undergo metabolism போயிடும். ஆனா அது வந்து அசிடிக் pHல இருக்கும்போது கேன்சர் செல்ஸ் வந்து என்ன ஆகும், பூஸ்ட் அப் ஆகும், growth. ஸோ இங்க வந்து என்ன பண்றோம், ஜென்ரலா இதுல பார்க்க வேண்டியது வந்து லோயர் கான்சன்ட்ரேஷன், எங்க வந்து பர்டிகுலர் மெட்டல் அயனோட கான்சன்ட்ரேஷன் லோயரா இருக்கும் அந்த சைடுல இருந்து என்ன பண்றோம், ஹையர் கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்க சைடுக்கு வந்து we are pushing the particular ion. So அதுக்கு என்ன பண்றோம், we are utilizing the energy. So the energy is coming from the your ATP molecule. Ion pumps are channels use the ATP hydrolysis energy to transfer the ions from one side of the membrane to other side of the membrane against their electrochemical gradient. அதான் நம்ம என்ன சொன்னோம், இப்போ டிபெண்டிங் அப்பான் த கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து என்ன ஆகும், அங்க வந்து சார்ஜ்டு பார்ட்டிகல் இருக்கிறதுக்கு முதல்ல வந்து அங்க பொட்டன்ஷியல் வந்து வேரியேஷன் இருக்கும். ஸோ அப்படிங்கும் போதுல எலக்ட்ரோகெமிக்கலி என்ன ஆகுது, ஒரு சைடு இருக்க சார்ஜாவும் இன்னொரு சைடு நம்ம என்ன பண்றோம் மாத்தி அமைக்கும் போதுல வந்து there is a transportation mechanism is operating. The ion pumps are also selective. The pump is structure is only adopt the particular metal ion only pass through. இந்த பொட்டாசியம் இங்க வந்து புரோட்டான் டிரான்ஸ்ஃபர் காமிச்சிருக்கும், அதே மாதிரி சோடியம் பொட்டாசியமே வந்து என்ன பண்ணலாம், we can transport. ஸோ சோடியம் பொட்டாசியம் டிரான்ஸ்போர்ட்ல பார்க்கும்போது வந்து மெயினா பார்க்கும்போது இன்சைட் த செல்ஸ்ல வந்து we need high concentration of potassium ion, whereas the outside the cells வந்து only lesser concentration of the potassium ion only available, whereas the reverse is true for sodium ion. sodium ion வந்து inside the cells வந்து நமக்கு வந்து ரொம்ப தேவை கிடையாது, only 10 millimolar இருந்தா போதும். அதே outside the cells வந்து எப்படி பார்த்தோம்னா bloodல எல்லாம் எல்லாமே sodium ionோட கான்சன்ட்ரேஷன் எப்படி இருக்கும், sodium concentration as well as chloride concentrationலாம் வெரி ஹையா இருக்கும். இப்போ பிளாட்டினம் ட்ரக் யூஸ் பண்ணும் போதுல என்ன சொல்லியிருப்போம், அது பிளட் ஸ்ட்ரீம் வழியா பாஸ் த்ரூ பண்ணும் போதுல ஹைட்ராலிசிஸ் நடக்குமா நடக்காதா, பிளாட்டினம் ட்ரக் இருக்குல்ல, சிஸ் பிளாட்டின் ட்ரக் இருக்குல்ல, அது வந்து நம்மளுக்கு வந்து வெயின்ஸ் மூலமா இது பண்ணும் போதுல பிளட் ஸ்ட்ரீம்ல வந்து போகும் போதுல வந்து என்ன ஆகும், அது செல்ஸ் பர்டிகுலர் அந்த லொகேஷன் போகும் போதுல மட்டும்தான் என்ன ஆகும், ஹைட்ராலிசிஸ் ஆஃப் தி குளோரைட் நடக்கும். ஏன்னா வந்து பிளட்ல வந்து குளோரைட் அயன் கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகமா இருக்கும் போது காமன் அயன் எஃபெக்ட்னால என்ன ஆயிராது, வாட்டர் ரிப்ளேஸ்மெண்ட் வந்து நாட் தட் மச் ஈஸி. அப்படிங்கும் போதுல வந்து the drug will be more specific இருக்கும், particular location போகும்போது மட்டும்தான் that will exhibit the hydrolysis of the chloride ion வந்து that will occur. அதே மாதிரி இங்கேயும் பார்த்தோம்னா வந்து outside the cells வந்து சோடியம் கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து அதிகமா இருக்கணும், inside the cells வந்து நமக்கு வந்து கம்மியா இருக்கும். ஸோ அப்படிங்க பார்க்கும்போதுல வந்து how many times it is varying approximately, இதுக்கும் பார்க்கும்போதுல 30 டைம் எவ்வளோ எத்தனை டைம்ஸ் இப்போ வந்துருது, 15 டைம்ஸ் அதிகமா இருக்கா அவுட் சைடு த செல்ஸ்ல வந்து.
இங்க 15 டைம்ஸ் வந்துருது. இங்க வந்து பார்க்கும்போது வந்து எவ்வளவு அதிகமா இருக்கு? அவுட் சைடு செல் கம்பேர் பண்ணும்போது இன்சைட்ல வந்து 20 டைம்ஸ் வந்து higher concentration of the potassium ion is needed inside the cells. ஸோ இது வந்து சிஎஸ்ஆர்ல ஒரு தடவை கேட்ட கொஸ்டின் தான். இன்சைட் த செல்ஸ்ல வந்து பொட்டாசியம் கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகமாக இருக்குமா, அவுட் சைடு செல்ஸ்ல இருக்குமா அப்படின்னு ஒரு 4 ஆப்ஷன் கொடுத்து சிஎஸ்ஆர்ல கேட்ட கொஸ்டின். ஸோ அப்படிங்கும்போது வந்து இன்சைட் த செல்ஸ்ல வந்து பொட்டாசியம் அயன் கான்சன்ட்ரேஷன் இஸ் ஆல்வேஸ் ஹையர். அவுட் சைடு த செல்ஸ்ல வந்து சோடியம் அயன் கான்சன்ட்ரேஷன் இஸ் ஆல்வேஸ் ஹையர் இன் அவுட் சைடு. ஸோ இந்த ரெண்டே வந்து கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க. இது ஒன் ஆஃப் த கொஸ்டின்ஸ் ஆல்சோ. ஸோ அப்படிங்கும்போது வந்து இங்கே வந்து நம்ம என்ன கான்சன்ட்ரேஷன் கிரேடியன்ட்டை வந்து நம்ம வந்து மெயின்டைன் பண்ணணும். இப்போ என்ன பண்ணணும், இன்சைடு இருக்க சோடியத்தை வந்து நம்ம வந்து வி ஆர் பம்பிங் அவுட் இன்டு த அவுட் சைடு. ஸோ அதுக்கு வந்து தான் நம்ம என்ன பண்றோம், இந்த அயான் பம்பிங் மெக்கானிசத்தை வந்து வி ஆர் அடாப்டிங் பண்றோம். அப்படி அடாப்டிங் பண்றதுக்கு வந்து என்ன ஆகுது, அதுக்கு வந்து சோடியம் அண்ட் பொட்டாசியம் ஏடிபேஸ்ங்கிற ஒரு புரோட்டீன் வந்து இட் இஸ் இன்வால்விங். இட் இஸ் a membrane spanning protein. It is having 2 alpha helix as well as 2 beta sheets. It is a tetrameric protein. It is changing its conformation upon pumping action. One conformation is more suitable for sodium plus ion binding, whereas the other conformation is highly active towards the potassium ion. So hydrolysis of ATP provides energy for the conformational change. ஏன் இதில் ஹைட்ராலிசிஸ் ஆஃப் த பொட்டாசியம் அயன் ஏடிபி நடக்கணும்னு பார்த்தோம்னா, இந்த கன்ஃபர்மேஷனை வந்து என்ன பண்ணணும், எஃபெக்ட் பண்ணணும். அந்த கன்ஃபர்மேஷன் எப்போ வந்து நடக்கும், whenever we are supplying energy. அப்பதான் தான் இந்த ப்ரோட்டீனோட ஃபோல்டிங் எல்லாமே என்ன ஆகும், மாறி அதோட கன்ஃபர்மேஷன் வந்து it is suitable for the particular metal ion வந்து நடக்கும். 30% of the mammal ATP is used for this reaction. So if you are seeing the energy stored in the form of ATP is mainly used for the biological process. Among the energy required process, this is contributing more, this is consuming more than 30% of the ATP energy for such kind of sodium and potassium ion transportation. Here you can see, here the blue color one is the extracellular part, whereas the pink color is the interior of the cells. So in the first case la வந்து என்ன ஆகுது, இந்த புரோட்டீனோட ஸ்ட்ரக்சர் வந்து இன்சைடு த செல்ஸ்ல வந்து ஓபன் ஆயிருக்கு. It is suitable for the binding of sodium ion. எத்தனை sodium ion பைண்ட் ஆகுது, ஒரு டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் அப்ப 3 sodium ion பைண்ட் ஆகுது. sodium ion பைண்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணணும், இதை வந்து வெளியில தள்ளணும். அப்படின்னா வெளியில தள்ளணுமா, இந்த புரோட்டீனோட கன்ஃபர்மேஷன் என்ன ஆகணும், என்ன பண்ணணும், we have to supply some amount of energy. This energy required for such conformational changes taken from the ATP hydrolysis, as we said already. So once the ATP is hydrolyzed, என்ன ஆகுது, it is having a site which can be easily phosphorylated. So அப்படிங்கும்போது பாஸ்போரிலேஷன் நடந்துருச்சுன்னா என்ன ஆகும், புரோட்டீனோட சர்ஃபேஸ்ல வந்து இன்னொரு மாலிகுல் வந்து ஆட் ஆகும்போது என்ன ஆகுது, பாஸ்போரிலேஷன் நடந்துச்சுன்னா இந்த புரோட்டீனோட கன்ஃபர்மேஷன் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கலி இட் வில் பி டியூன்டு. அப்படி டியூன் ஆகும்போது என்ன ஆகுது, one form to another form it is changing. So in the conformational changes known as eversion, the terminology what we will use as a eversion. Eversion is nothing but the change in the protein conformation by means of the binding of metal ion as well as supplying of energy. So அப்படிங்கும்போது இது வந்து என்ன ஆகுது, that is opening inside the cell and it is outside the cells, it is releasing the sodium ions. Where the potassium ion is present, that potassium ion which is needed inside the cell, that can immediately bind to the cavity which is suitable for the binding of the potassium ion. So it is having the two sides, so it can accommodate only 2 potassium ions. So upon each 3 sodium ion transportation from inside to outside the cell, 2 potassium ions are entered into the cells. So அப்படி potassium ion bind ஆகணும்னு என்ன ஆகுது, the dephosphorylation will occur. So automatically what would happen, the protein structure will changes. So once it is changes means it will open inside. ஃபர்ஸ்ட் என்ன ஆகுது, இன்சைட்ல வந்து சோடியம் அயன் பைண்ட் ஆகுது, ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து அந்த சோடியம் அயனை வெளியில தள்ளும் போதுல தான் we are needing energy. ஏன்னா வந்து சோடியம் அயன் கான்சன்ட்ரேஷன் இன்சைட் த செல்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கு, ரொம்ப லோவா இருக்கு. ஸோ அகேன்ஸ்ட் த கான்சன்ட்ரேஷன் கிரேடியன்ட் we should work on. So we have to close the opening of the protein conformation. இந்த க்ளோசிங் வந்து ஓபன் பண்றதுக்கு வந்து we need energy. அதாவது எனர்ஜி வந்து பாஸ்போரிலேஷன் மெக்கானிசம் வழியா வந்து சப்ளை பண்ணி சோடியம் அயனை வெளியில தள்ளிட்டு பொட்டாசியம் அயனை உள்ள எடுத்துட்டு ஆட்டோமேட்டிக்கா it's changing the conformation and releasing the potassium ion into the cells. So I will stop at this point, and if you are having any doubts, and you can ask now.
எனி டவுட்ஸ்? சார் நோட்ஸ் கொடுங்க சார். என்னதுமா? நோட்ஸ் கொடுங்க சார். என்ன டக்குனு நோட்ஸ் வேணுமா? ஆமாங்க சார். அப்படியா? சார் சரி, நான் இந்த ஸ்லைட்ஸ் எல்லாம் நான் ஷேர் பண்ணி சொல்றேன். ஓகேவா? ஓகே சார். sir ஓகே சார். suggest some books for ஸ்லைட்ஸ்ல bio and organic. பயோஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரிக்கு வந்து புக் வந்து பாத்தீங்கன்னா அசிம் கே தாஸ் as well as பயோஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி போட்டே புக் நிறைய இருக்கு. ஸ்டீவன் ஜே லிப்பர்ட் புக் இருக்கு. அது மாதிரி பர்சல் அண்ட் கோர்ஸ்ல வந்து சம் ஆஃப் த இது கொடுத்துருப்பாங்க. கியூகி வந்து பழைய எடிஷன் இருக்கும், ஓல்டு எடிஷன் இருக்கும், ஃபர்ஸ்ட் 1 or 2 எடிஷன்ஸ் இருக்கும். அந்த எடிஷன்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா வந்து தட் இஸ் ஆல்சோ ஹேவிங் சம் ஹியூஜ் கண்டென்ட் ஆஃப் பயோஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி. ஸோ அதெல்லாம் இருக்கும் போதுல அது வந்து உங்களுக்கு வந்து ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும். 2 பேர் கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க. வில் வாட்டர் பாஸ் த்ரூ திஸ் சேனல் அப்படின்னு போயிட்டோம்னா இது வந்து என்ன ஆகுது, ஹைட்ரோபோபிக் என்விரான்மெண்ட் தான் கொடுக்கும் போதுல வந்து என்ன பண்ணுவோம், அது வந்து அந்த சேனல்ஸ் as well as வந்து உங்களுக்கு வந்து அயனோஃபோர்ஸ் வந்து அயனோஃபோர்ஸ் வந்து பாவகமத்துல வந்து மெட்டல் அயன்ஸ் வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணி இந்த சேனல்ஸ் கிரியேட் ஆகும் போதுல வந்து there is a possibility of transportation of aqueous. ஏன்னா aqueous கண்டிஷன்ஸ்ல இது ஃபுல்லுமே ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்கு. நீட் a clarity on eversion terms. eversion வந்து அதான், eversion is nothing but the conformational change of protein. ஓகேவா அனிதா? அனிதா இஸ் தேர்? ஸோ அப்படிங்கும் போதுல அந்த கன்ஃபர்மேஷன் சேஞ்ச் அப்பதான் வந்து கடக்கிற கன்ஃபர்மேஷன் சேஞ்சை தான் நம்ம வந்து பேசுறோம். சரியா? அதுக்கு தான் எனர்ஜி தேவை நம்மளுக்கு. ஜெயபிரகாஷ் எதுவும் கொஸ்டின் இருக்கா உங்களுக்கு? எக்ஸ்கியூஸ் மீ சார். யா சார், கேன்சர் செல்ஸ் வந்து அசிடிக் என்விரான்மெண்ட்ல வந்து அதோட growth என்ஹான்ஸ் ஆகும் தான் சார் சொன்னீங்க. கால்சியம் செல்ஸ் இருக்கிற ரீஜன்ல வந்து பிஹெச் வந்து பாத்தீங்கன்னா மோர் அசிடிக் பிஹெச்ல தான் இருக்கும். செல்ஸ் வந்து சர்வைவ் ஆகிட்டு இருக்கும். கால்சியம் செல்ஸா சார்? கால்சியம் இல்ல, கேன்சர். கேன்சர் தான் சார் சொன்னீங்க. அப்போ அந்த கேன்சர் செல்ஸ் எங்க இருக்கோ அந்த இடத்துல வந்து வாட்டர் கண்டென்ட் தான் சார் அதிகமா இருக்கும். அங்க வந்து புரோட்டான் கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகமா இருக்கும். கான்சன்ட்ரேஷன் தான் அதிகமா இருக்கும். சரி, ஓகே சார். ஓகே சார், தேங்க் யூ சார். காட் இட் சார். ஓகேப்பா ஓகேப்பா. சார் மோர் கொஸ்டின்? டெல் மீ சார். இப்போ ஒரு பொட்டாசியம் அயான் இது பண்றதுக்கு 3 சோடியம் அயான் கன்சியூம் பண்ணுமா சார்? 2 பொட்டாசியம் அயான் வந்து உள்ளுக்குள்ள எடுத்துட்டு போனோம்னா 3 சோடியம் அயான் நேரம் வெளியில போயிருக்கும். ஏன்னா நம்ம சோடியம் அயன் வந்து இன்சைட் த செல்ஸ்ல வந்து லோயர் கான்சன்ட்ரேஷன் ஒன்லி நீடட், வேற அவுட் சைட் த செல்ஸ்ல தான் வந்து ஹையர் கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்கும். நம்ம என்ன பண்றோம், லோயர் கான்சன்ட்ரேஷன் சைட்ல இருந்து ஹையர் கான்சன்ட்ரேஷன் சைடுக்கு வந்து என்ன பண்றோம், அயான்ஸ் வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் பண்றோம் பை மீன்ஸ் ஆஃப் யூட்டிலைசிங் சம் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி ஃப்ரம் த ஏடிபி. சரியா? ஓகே ஓகேப்பா. வேற கொஸ்டின்ஸ்? வேற யாருக்கு எதுவும் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கா? சார் எஸ் சார், இப்போ 3 சோடியம் அயான்ஸ் வந்து செல் உள்ள இருந்து வெளியே வர்றதுக்கும் 2 பொட்டாசியம் அயான்ஸ் வெளியே இருந்து உள்ள போறதுக்கும் ஒரே ஒரு வாட்டி ஏடிபி ஹைட்ரோலிசிஸ்ல இருந்து எனர்ஜி கொடுத்தா ஒரு மாலிக்யூல் இருந்தா போதுமா? ஏன்னா வந்து நீங்க வந்து சோடியம் அயன் கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து உள்ளுக்குள்ள கம்மி, அதைத்தான் நீங்க வந்து என்ன பண்றீங்க, புஷ் பண்ணி வெளியில தருவீங்க. ஆனா வந்து வெளியில வந்து பொட்டாசியம் அயன் கான்சன்ட்ரேஷன் கம்மியா இருக்கும் போதுல என்ன ஆகும்னா வந்து அது வந்து உள்ளுக்குள்ள வர்றதுக்கு வந்து அவ்வளவு தூரம் வந்து எனர்ஜி வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ண தேவையில்லை. ஏன்னா வந்து புரியுதா? எஸ் சார், எஸ் சார். ஏன்னா இங்க வந்து இந்த ஓப்பனிங் இருக்கிறது வந்து என்ன ஆகும்னா தட் இஸ் இமிடியேட்லி வந்து என்ன ஆகும், பொட்டாசியம் அயன் பைண்ட் ஆனது வந்து கன்ஃபர்மேஷன் சேஞ்ச் வந்து இமிடியேட்டா நடந்துடும். ஆனா இங்க வந்து என்ன நடக்கும்னா ஏடிபி ஹைட்ராலிசிஸ் நடக்கும் போதுல தான் வந்து என்ன ஆகும், தட் வில் கன்ஃபர்மேஷன் சேஞ்ச் இனிஷியேட் த கன்ஃபர்மேஷனல் சேஞ்ச். ஆனா இங்க வந்து அப்படி நடக்காது. சரியா? இங்க வந்து இது ஸ்பான்டேனியஸா நடந்துடும். எஸ் சார். ஓகே சார், தேங்க்யூ சார். ஓகேப்பா. வேற கொஸ்டின்ஸ்ப்பா? சார், பயோ இன்ஆர்கானிக்ல இருந்து ஒரு ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர் மட்டும் எங்களுக்கு சென்ட் பண்ண முடியுமா சார்? பயோஆர்கானிக்ல இருந்து மட்டும் எடுக்கணுமா இல்ல ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர் சப்மிட் பண்ணா நீங்க எடுத்துக்கலாம்? பயோ இன்ஆர்கானிக் மட்டும். அது நீங்க கொஞ்சம் கரெக்ட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் அடிஷனலா நீங்க வந்து ஒரு இது கொஸ்டினை வந்து எடுக்கும் போதுல இருந்து இன்னொரு கொஸ்டினை நீங்க சேர்த்து படிப்பீங்க. இதை நான் கொடுத்துட்டேன்னா இதை மட்டும் தான் நீங்க பாப்பீங்க. அதுக்காக தான் நான் சொல்றேன். ஓகே சார்.
அது நீங்க கொஞ்சம் ஏன்னா கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி வச்சதுல இருந்து கொஸ்டின்ஸையா நீங்க ஓனா பிக்கப் பண்ணி எடுக்கும் போதுல என்ன ஆகும்னா யூ வில் கெட் மோர். என்ன பண்ணுவீங்க, ஒரு கொஸ்டினோட அடிஷனல் பக்கத்துல இருக்க கொஸ்டின் பார்க்கக்கூடிய ஒரு சான்ஸ் கிடைக்கும். பட் வந்து அதை மிஸ் பண்ணிட்டு வந்துட்டீங்கன்னா இங்க வந்து நீங்க இது மோர் வந்து நேரோவா போய்விடும். இது ஓகே சார். வேற எதுவும் கொஸ்டின் இருக்காப்பா? Since there is no questions, I thank all